Hola, les voy a enseñar y explicar cómo completar su tarea de matemáticas para hoy. Ahorita acaban de contar hasta el 100 y están aquí mirando el video. Lo primero, si tienen su ventana, como está aquí grande, tienen que buscar el botón que dice ESC. Cuando lo presionan, se va a abrir la ventana en el lado y les va a dejar que muevan objetos o que escriban con la computadora. El primer trabajo aquí, tienen todos los números aquí del 1 al 9. Su trabajo es de ponerlos en orden, empezando con el 1 hasta el 9, seleccionando las cajas amarillas con el número y poniéndolas en las cajas grises. Su segundo trabajo es, aquí como pueden ver, hay rectángulos azules y tienen números. Su trabajo es de ver si los números están en orden. Este tiene 5, 4, 2. Así no van en orden los números, pero aquí entonces lo voy a poner debajo de no. El que sigue es 1, 2, 3. Ese sí es correcto. Solo voy a poner abajo de yes, que es sí. Y voy a hacer eso para los demás. Si están en orden, van abajo de yes. Y si no están en orden, van abajo de no. Segundo o tercero, van a... Aquí tiene una manzana que dice más que 3 y menos de 3. Aquí van a tener una manzana y van a contar cuántos hay aquí. Aquí hay 1, eso es menos de 3. Aquí hay 2, tienen que decir si es menos de 3 o más de 3 y moviéndolos en la caja donde van. Cuarto, van a contar las crayolas y mover los números a la parte gris. Igual aquí. Aquí van a poner los círculos con los números donde van, como aquí hay 2, tienen que, este tiene 2. Este es el número 4, tienen que buscar a cuál tiene 4 y ponerlo allí. Y estos van a ser, te enseñan autobuses, como aquí hay 1, 2, 3. Y tengo que buscar el número que es 1 menos. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo que buscar el número que es 1 menos. El 4 es menos, 1 menos que 5. Solo voy a poner allí. Luego para los últimos trabajos es similar que ya hemos hecho. Y nomás esto les ayuda a que reconozcan qué número viene antes y a cuál número viene después. Y les ayuda con su contando. Van a seleccionar la caja que está vacía y poner el número que falta. Con todos los trabajos va a haber una caja de audio. Si quieren, allí pueden escuchar las instrucciones otra vez. Primero es en inglés y luego en español. También aquí está en inglés y luego la caja de lado está en español con instrucciones. Y eso es el trabajo de matemática de hoy. Por favor, de hacer todo el trabajo y que no se lo olvide entregarlo. Gracias. And girls, I'm going to show you how to complete your mathematic assignments for today. So you just counted to 100 with the singing walrus. You're on this page listening to the instructions. Your next job is that if you have your slides in present mode, just like this, that take up your whole screen, you need to find the button that says ESC, the escape button that opens up all your work on the side, and this allows you to type, to move objects, and complete your assignment. If you have it closed, it will not let you edit. So your first job here, you have 9 empty gray boxes, and you have a lot of numbers here, yellow numbers. Your job is to put the numbers in order in the gray boxes, starting with 1 and going all the way to 9. So you will select 1,
drag it over to the gray spot. Then find the next number, the next number, and the next number. The next one, you have a section for yes, these are in order, and no, these are not in order. So you're going to be sorting these boxes, rectangles, on the side. So as you can see, there's numbers inside of the blue rectangles. So for this one, the numbers are 5, 4, 2. Those numbers are not in order. So I'm going to put it under no. The next box I have is 1, 2, 3. Those numbers are in order. When I count, that's the order that the numbers come in. So I'm going to put it under yes. And I'm going to go ahead and do it for the rest of these number sets. The next job, you are going to be sorting apple carts into more than 3. So the amount of apples is more than 3, or the amount of apples in the card is less than 3. So here you have 1 apple. 1 is less than 3. The next one is 2. So you have to decide if 2 is less than 3 or if it's more than 3. And you're going to put it in the appropriate rectangle. The next two, you're going to be counting the crayons, and you're going to match it with the appropriate number. So there's 1, 2, 3. I have to find 3 and drag it over to the open gray spots. I'm going to do that for this page as well. The next one, I'm giving schoolhouses. I have to match the circles as well as the numbers with the appropriate or corresponding houses. For example, this one has 1, 2, and this has 1, 2 circles, so that one goes there. This is the number 4, so I have to find which schoolhouse has 4 and drag it over. And when you're finished, it should be in color. As you can see here, I just have to move it over a little bit. It's going to do a picture in color. And you can match it too. So the next one has to have trees on the end. And one to the last jobs, we've been working on numbers that are 1 less or 1 more. So here you are given school buses. Your job is to find the number that is 1 less. For example, this one has 1, 2, 3, 4, 5 houses. So I'm going to look for, well, it so happens that the first card is 4, and 4 is 1 less than 5. So that one goes there. The next one is 1. So I have to find the school buses that 1 is 1 less from. And I'm going to do that for the rest of them. And then the last jobs are similar. We've done this a few times. This activity helps you with recognizing numbers with your counting and being able to identify what number comes before or after. So your job is to click on the rectangle or the square and type in the missing number. And that's all you have to do for math. Remember, each slide has instructions that you can listen to. You can either read them in the box. The box here has them in English. There's a box on the side in Spanish, but there's also audio. It's first in English, and then I explain it in Spanish if you need instructions in Spanish. Don't forget to turn it in. Make sure you do all the work. We really love to see what you have learned and what more we can help you with. I can't wait to see your work. Thank you.